Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnara meerandaru. A very good evening and welcome to this session. So human health and diseases lo next topic. So this is the part 3 of this particular chapter. Okay, so already immunity session అయిపోయింది. అలాగే కామన్ డిసీజెస్ గురించి కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. కామన్ డిసీజెస్ లో సమ్ డిసీజెస్ వర్ లెఫ్ట్ అవుట్, అది నేను కంప్లీట్ చేస్తాను PYQs చేసినప్పుడు. And immunity last class lo chusam kada. So today we are going to do this two specific diseases, adi vachesi AIDS and cancer. Kani ee particular session lo AIDS maatrame complete chestam nana, cancer inkoka session lo nen discuss chestanu. So today I'll get the thumbnail changed also. Okay, so ikkada manam just AIDS anamata, this we have to complete today. Okay, yes. So hello everybody, ela unnaru? Good evening Draken and Divya, Spirit, Shalini, good evening. Sonu, Swati, Geeta. Sound vinpinchatle avuna? Is there any volume issue? Please tell me. Sound ravatleda? Sound is all right na? Sound is all right. ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఆడియో ఇష్యూ ఉంటే ఐల్ జస్ట్ క్లియర్ ఇట్ నౌ. ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఒక్క నిమిషం. Is it okay now? ఇప్పుడు ఓకే కదా? I think the volume is fine now. Yes. Fast గా ఒక్కొక్క thumbs up emoji ఇచ్చేసేయండి if the volume is all right now. చెప్పండి. Is it okay? Volume problem clear kada? Yes. If the audio is perfect, just give me a quick emoji, thumbs up emoji in the chat box. Ma'am, NCERT Botany and Zoology PYQ books. Definitely nice creations. Ippudu next manam PYQs discuss chesdam nana. Every topic lo we are going to discuss PYQs. Okay, don't worry about that. And ma'am, NCERT, okay. Chalo, let's begin. Clear kada Ramesh? Very good. Chalo, start chesedam. And before we start today's class, I have a small information about MVSAT. MVSAT asal enti? Mega Vedantu Scholarship Test anamata. So MVSAT test meer raste kanaka, you will get so many prizes and rewards. Asal aa rewards emem untundi manaku? AIR, you will be getting one all India rank. సో ఈ ఎగ్జామ్ ని 2.5 lakh స్టూడెంట్స్ మొత్తం కంట్రీలో రాస్తారు కాబట్టి సో కాంపిటీషన్ మీకు తెలుస్తుంది. మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో మీ పొజిషన్ ఎక్కడ, మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ అని మీకు తెలుస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎనీ అప్కమింగ్ కోర్సెస్ ఇన్ వేదాంతు, ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్, అండ్ మీరు ఈ ఎంవిసెట్ టెస్ట్ రాస్తే మీకు దీంట్లో 100% స్కాలర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో ట్రై టు రైట్ ఎంవిసాట్ టెస్ట్ ఏం లేదు నాన్న, జస్ట్ మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ ని మీరు విజిట్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. దేర్ ఆర్ 4 dates ఫర్ ఇట్, 4th and 5th October, 11th and 12th October. అంటే దసరా వెకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే యూ హ్యావ్ దిస్ టెస్ట్. సో దీనికోసం రిజిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ మీరు చేసేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేస్తారంటే, కింద డిస్క్రిప్షన్ లో registration links are there, MVSAT registration link. So click on that and get yourself registered first అయితే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. ఓకే, తర్వాత there are some cash prize reward. యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ కి ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ ప్రైజ్ కూడా ఉంటుంది టాపర్స్ కి. అలాగే యూ హ్యావ్ ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, ల్యాప్టాప్, హెడ్ ఫోన్, ఇంకొకటి AI వర్క్ షాప్, ఇట్లా చాలా రివార్డ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఓన్లీ టాపర్స్ కే గిఫ్ట్స్ అండ్ రివార్డ్స్ కాదు, ఎవ్రీబడి హూ రిజిస్టర్ ఇన్ దిస్.
that student, okay, that particular student, whoever is registering and attempting the exam ni attempt matram cheste, you will be getting the prizes and rewards. So are you all excited? So ఖచ్చితంగా ఇది MVSAT టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. ఓకే, నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్స్ ఒకసారి చూడండి నాన్న. హియర్ తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ గాట్ 4 విఎల్సి సెంటర్స్, అంటే హైదరాబాద్ లోనే 4 సెంటర్స్, ఆదిలాబాద్ వరంగల్లో ఒక్కొక్క సెంటర్, తర్వాత విశాఖపట్నంలో 3, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. ఏదైతే విఎల్సి సెంటర్ మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది మీరు అక్కడ వెళ్ళి ఈ ఎంవిసాట్ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఎవ్రీబడి, సో నౌ లెట్ us see వెయిటేజ్. నేను చెప్పాను కదా ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ విల్ బి లైక్ 2 to 3 క్వశ్చన్. చిన్న చాప్టర్ కానీ ఈజీలీ మీరు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మెమరైజ్ చేసి జస్ట్ ఇమ్యూనిటీ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్, దాంట్లో కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఉంటుంది, మిగతా అన్ని కాన్సెప్ట్ జస్ట్ మెమరీ బేస్డ్ అన్నమాట. సో డూ ఇట్ అండ్ you will have 2 to 3 questions in your hand, right? సో లాస్ట్ సెషన్ లో మనం ఇమ్యూనిటీ నేర్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో దిస్ యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నాము. యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ లో వీ హ్యావ్ like 2 heavy chain and 2 light chain, ఇవి కూడా నేర్చుకున్నాము, రైట్? సో యాంటీబాడీ విల్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ యాంటీబాడీ గోస్ అండ్ అటాక్ ది యాంటీజెన్. అది యాంటీజెన్ ని ఇట్లా హోల్డ్ చేసి యాంటీజెన్ క్లంపింగ్ అనేది చేసేస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకున్నాము. ఇమ్యూనిటీ సెషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అది. ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ మిస్డ్ ద క్లాస్, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో హియర్ లైట్ చైన్, హెవీ చైన్. సో వీ హ్యావ్ 2 heavy chain అండ్ 2 light chain. ఇది హెవీ చైన్ అన్నమాట, ఇది లైట్ చైన్, అందుకే దీన్ని H2L2 కూడా రాస్తారు. 2 heavy chain అండ్ 2 light chain. 2 heavy chain మధ్యలో అది బాండింగ్ ఆర్ లింకేజ్ ఎలా ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్. హెవీ అండ్ లైట్ మధ్యలో కూడా డైసల్ఫైడ్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ హెవీ చైన్ లైట్ చైన్ పైన, ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వేరియబుల్ రీజియన్స్ అన్నమాట. ఇవి వేరియబుల్ రీజియన్స్. సో ఈ వేరియబుల్ రీజియన్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, లైట్ చైన్ మీద ఒక ఇట్లా ఏరియా ఉంటుంది, రీజియన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పారాటోప్. అండ్ యాంటీజెన్ మీద ఎపిటోప్ ఉంటది. ఓకే, సో పారాటోప్, ఎపిటోప్ అది యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్ అన్నమాట. సరే, సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎలాగో లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఐ వాజ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అ క్విక్ రీక్యాప్. అండ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్, యాంటీబాడీస్, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ కూడా అంటాము. 5 యాంటీబాడీస్ ఆర్ దేర్, 5 టైప్స్: IgA, IgG, IgE, DM. కొలెస్ట్రాల్ గురించి కూడా లాస్ట్ సెషన్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను. అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ వన్ క్వశ్చన్, కొలెస్ట్రాల్ విల్ హ్యావ్ విచ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్? కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద first milk which is produced by the mother soon after childbirth tarvata mother will be secreting the first milk, right, for lactation. So our first milk, yellowish color milk vachesi colostrum annamata. All right, so colostrum lo which immunoglobulin is present? Please tell me quickly, come on, ever cheptaru chuddam. Then we'll start with AIDS. Nice Creations user ID. Ma'am, NCERT Botany and Zoology PYQ books, which publication is best? Nice Creations user ID. Nana, idi PYQs will be same in any publication kada. Okay, so you can go for any publication. Koncham market lo like popular ga edaithe unte adi teeskondi. PYQs are same only na, whichever book you take. Previous year questions same e untundi, right? కానీ PYQs are very important. Okay, very good Sonu, Sarita Yadav, Bhuvneshwari, very good, అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. చలో, సో we will now start with AIDS అన్నమాట. What is the full form of AIDS? చెప్పండి. So you tell me the full form of AIDS. AIDS అంటే ఏంటి? What is the full form? Basically lower classes నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Very common డిజీజ్, అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ స్ప్రెడ్ అయింది. దీన్ని హౌ ద వైరస్ ఈస్ అటాకింగ్, ఆ వైరస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, విచ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ విల్ బి అట్ హయ్యర్ రిస్క్, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. కానీ ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి చెప్పండి. సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
acquired immunodeficiency, okay, acquired immunodeficiency syndrome, right? So this is the full form of AIDS. ఇక్కడ చూడండి, acquired ఎందుకంటే this is not genetic, ఇది అసలు genetic కాదు, this we have acquired in our lifetime, okay? సో ఇది జెనెటిక్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఎప్పుడు పాస్ అవ్వవు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ అవర్ లైఫ్ టైం, ఓకే? ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ ఎందుకు ఉంది? వై దిస్ వర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ? because our immune system will be weakened, okay? because of this AIDS, okay, immune system weakens. Getting my point? Immune system weakens అన్నమాట, అందుకే ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ. ఇంకొకటి ఏముంది ఇక్కడ? సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, ఓకే? సిండ్రోమ్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సిండ్రోమ్, this is nothing but group of symptoms. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో AIDS full form, and from the name only you can understand acquired immunodeficiency syndrome. Acquired అంటే ఇది ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్ కాదు, this is acquired in our lifetime. ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ ఎందుకంటే AIDS వల్ల మొత్తం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ గా అయిపోతుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది అన్నమాట, ఓకే? అండ్ సిండ్రోమ్ వర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? వెన్ ఎవర్ వి టాక్ అబౌట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, అప్పుడు సిండ్రోమ్ వర్డ్ యూజ్ అవుతాయి, ఓకే? ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఎస్ అంటే యా వీకనింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, డిక్రీజింగ్ కాకుండా ఇఫ్ వి సే ఇట్ ఈస్ వీకనింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అది కరెక్ట్, ఓకే? 1 minute, లెట్ మీ యూజ్ వన్ బ్లాంక్ స్లైడ్. ఒక నిమిషం నాన్న, గివ్ మీ 1 minute. Okay, so we'll see the history of AIDS now. History of AIDS, right? So first, ekkad start ayindi the history of AIDS lo. If you see the African continent, okay? So just imagine this as Africa. Right? So African continent lo there is a country called Congo. ఈ కాంగో కంట్రీలో ఏమైంది అంటే 1920s, this is about 1920s లో, ఓకే? ఈ కాంగో కంట్రీలో once there was ఏదో 1920 అంటే ఎప్పుడో like long back, isn't it? So చింపాంజీతో సమ్ ఫైటింగ్ అలా జరిగింది అండ్ హంటింగ్ అప్పుడు చింపాంజీ బ్లడ్ నుంచి హ్యూమన్ బ్లడ్ కి ఈ ఎయిడ్స్ వైరస్ ఏదైతే ఉంటుంది అది హ్యూమన్ పాపులేషన్ కి ఎంటర్ అయింది, ఓకే? సో హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో ఫస్ట్ టైం ఇది ఎంటర్ అవ్వడం ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది? 1920s లో. దేని నుంచి? చింపాంజీ, ఓకే? సో చింపాంజీ నుంచి దిస్ it entered this way, it entered the human population from chimpanzee. సో సరే 1920 లో అది ఎంటర్ అయింది, కానీ డూ యూ నో టిల్ 1981, ఓకే? 1981 వరకు నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్. అది ఎప్పుడో ఎంటర్ అయింది, ఒక సో మెనీ ఇయర్స్ హ్యావ్ పాస్డ్, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండే. అప్పుడేమైంది? దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ యు నో, సడన్ గా రకరకాల సిమ్టమ్స్, ఓకే, హారిబుల్ సిమ్టమ్స్ స్టార్టెడ్ అపియరింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం అమెరికాలో ఇది రికార్డ్ అయింది 1981 లోనే. 1981 లో దిస్ వాజ్ ఫస్ట్ టైం రికార్డెడ్ ఇన్ అమెరికా. అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ కేస్ 1981 లో రికార్డ్ అయింది. ఎక్కడ? అమెరికాలో, ఓకే? సో వేస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఇది ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట, సరేనా? ఓకే, కానీ ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ అమెరికాలో, ఇఫ్ యు సీ అమెరికాలో హోమోసెక్షువల్ పాపులేషన్, వాట్ ఎవర్ వాజ్ ద హోమోసెక్షువల్ పాపులేషన్, ఆ హోమోసెక్షువల్ పాపులేషన్ లో ఎక్కువగా కేసెస్ కనపడింది ఫస్ట్, ఓకే? సో హోమోసెక్షువల్ పాపులేషన్ లో ఎక్కువ కేసెస్ వేర్ ఫౌండ్
అండ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి దేర్ వర్ సిమ్టమ్స్ లైక్ న్యూమోసిస్టిక్ క్యారినీ, అంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూమోనియా. అలాగే సర్టన్ రేర్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. ఓకే, హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో రేర్ క్యాన్సర్, ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూమోనియా, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో న్యూమోనియా, ఇంకొకటి క్యాన్సర్. All these things were observed in the homosexual population of America. Okay, so appudu emanarante HIV is basically decreasing or weakening the immune system. HIV is weakening the immune system, isn't it? 1 minute. So first time they found it in homosexual community, homosexual population kapatti they named it as GRID. Okay, GRID enti ikkada chudandi, GRID. So only homo population group lone idi dorkutundi ani ala anukunnaru starting lo, ante gay related immunity deficiency ala icharu full form. Okay, gay related immunity deficiency. Kani but this was not the case because 1983 lo, if you see in 1983 again what happened, you know, 1983 lo heterosexual population lo kuda this was found. Okay, in which population? 1983 lo heterosexual ante female population lo male population. Okay, this AIDS disease edaithe undi syndrome, this was found anamata. So not only in homosexual but also found in heterosexual. Okay, now we'll see how is this transmitted. Asalu AIDS transmission ela aitundi chuddam. All the points now we are going to discuss. How is the this syndrome AIDS transmitted? Come on, mere cheppandi all the points one by one. See, these all are కామన్ హెల్త్ అవేర్నెస్ లో కూడా చెప్తూనే ఉంటారు స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో. ఓకే, చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఎయిడ్స్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్? ఎయిడ్స్ లో ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఇస్ దిస్ ట్రాన్స్మిటెడ్? Hansika, very good question. So Hansika is asking, ma'am, like our body remembers the antigen when first encounter అయినప్పుడు ఆ యాంటీజెన్ ని అది గుర్తు పెట్టుకుంటది. మళ్ళీ మనకు కోల్డ్ అయినప్పుడు, జలుబు అయినప్పుడు ఎందుకు అన్ని సార్లు లైక్ రిపీటెడ్ గా కోల్డ్ అవుతుంది అంటే కోల్డ్ వైరస్ ఇస్ హైలీ మ్యూటేటెడ్, మ్యూటేషన్స్ బాగా జరుగుతుంది. అందుకే కదా కోవిడ్ అప్పుడు కూడా భయపడినారు, అంటే కోవిడ్ కి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాము కానీ మళ్ళీ కోవిడ్ వైరస్ లో మ్యూటేషన్స్ అయింది, ఏదో మధ్యలో మళ్ళీ టెన్షన్ పడారు కదా, ఎందుకంటే అది మ్యూటేషన్స్ వల్ల అది మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఇట్ అటాక్స్ ద సేమ్ బాడీ ద వైరస్ విల్ బి చేంజ్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కామన్ కోల్డ్ వైరస్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్, ఫ్లూ వైరస్ ప్రాబ్లమ్ ఇదే. ఓకే, దే ఆర్ హైలీ మ్యూటేటెడ్. హాయ్ జశ్విత, హౌ ఆర్ యూ? నందిని, గుడ్ ఈవినింగ్. ఐపీ మ్యామ్ ఎంపీసీ వాళ్ళకు చెప్తున్నారు కదా, ఐపీ ఎస్ రమా మ్యామ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఐపీ క్లాసెస్, వీ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, గాడ్ ఆఫ్ లేజినెస్ పవన్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్, ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ టు చైల్డ్. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఇఫ్ ద మదర్ ఈస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ దెన్ అంటే here we can write fetus, that will be better, not child. Okay, so infected mother to the fetus, got it? Pregnancy appudu mother ki okavela AIDS affected unte, if the mother is AIDS affected, definitely it will be passed on to the fetus. Okay, Hansika, welcome. So next, through sexual route. Okay, through sexual route, idi inkoka reason AIDS transmission ki, got it? Okay, ఇంకొకటి ఏంటి, హై రిస్క్ పీపుల్ ఎవరు? విత్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ సెక్షువల్ రూట్ కానీ ఎనీబడి విత్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్, ఓకే, దే ఆర్ అట్ హై రిస్క్ అన్నమాట. ఇది హై రిస్క్. సో ద పాపులేషన్ అండర్ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్, ద వన్స్ విత్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంకొకటి ఏంటి,
త్రూ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఇది ఇంకొక పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. త్రూ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సంబడి విత్ ఎయిడ్స్, ఇప్పుడు సెలోన్ కి వెళ్తారు కదా మీరు, బార్బర్ షాప్ కి, అక్కడ సపోజ్ షేవింగ్ అప్పుడు ఆ రేజర్ అది కట్ అయింది, ఓకే, బ్లేడ్ ద్వారా. సో బ్లడ్ అంటుతుంది కదా దానికి. సో నెక్స్ట్ టైం సమ్ అదర్ పర్సన్ యూజ్ చేసినప్పుడు అదే రేజర్, ఈవెన్ ఇఫ్ ద బ్లేడ్ ఇస్ చేంజ్డ్, ద రేజర్ ఇస్ నాట్ స్టెరిలైజ్డ్, సో దాంట్లో ఆ ఎయిడ్స్ వైరస్ ఉంటుంది. హెయిర్ కటింగ్ అప్పుడు కూడా ఇట్లా గుండు అయినప్పుడు, ఓకే, సో ఒకవేళ బై మిస్టేక్ కట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ బ్లడ్ ఆ నైఫ్ కి ఆర్ ఆ బ్లేడ్ కి టచ్ అవుతుంది. సో అలా కూడా ఎయిడ్స్ వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో బాయ్స్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఎవర్ యూ గో టు బార్బర్ షాప్, మేక్ ష్యూర్ దాట్ like the whatever blade or cutting tool is there, అది properly sterilize అయింది అని చూడండి. ఓకే, హాస్పిటల్ క్యాజువల్లీ, ఎస్ హన్సిక, వెరీ గుడ్. హాస్పిటల్స్ లో సిరింజెస్ చేంజ్ చేయకపోతే, ఇక్కడ సేమ్ పాయింట్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇంజెక్షన్ సిరింజెస్ ని మనం చేంజ్, సిస్టర్ వాళ్ళు నర్స్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయకపోతే అప్పుడు కూడా ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, yes, needles we can write. Okay, let's make this one point itself. Through needles, through syringes or razor. Okay, so barber shop lo razors, infected, through infected needles, infected razors, etc. Okay, clear? And one more high risk population ever ante, one more high risk population, drug addicts. Okay, some people, they will be drug addicts. So ee drug addicts wale emaitadi ante, they'll take some drug through IV method, injection dwara. So malli ade syringe ni inkoka person, if it is he or she is using, so a drug addicts evaraithe untaru vallaki kuda easily like high risk anamata. So these are the ways through which AIDS can be transmitted. Okay, Sunanda, which material you want? Okay, chalo. So I'll just show you all the transmitted ways. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఒక నిమిషం. See, so AIDS transmission generally occurs by the following ways: sexual contact with the infected person, adi oka reason. Okay, sexual contact with the infected person. Inkokati entante by transfusion of contaminated blood and blood products. Contaminated blood and blood products transfuse చేసినప్పుడు sterilized needles or syringes use చేసుకోవాలి, లేకపోతే this will be like healthy person will be infected. Inkokati entante by sharing infected needles, as in the case of intravenous drug abusers. Drug abusers kontamandi entante they take IV drugs also, intravenous drugs. So atlanti drug abusers, they are also at high risk. Okay, inkokati through the from infected mother to her child through placenta. Okay, pregnancy appudu placenta dwara kuda idi spread aitadi from the mother. Okay, from mother's blood to the fetus. Ma'am, next to which chapter? Nandini, anatomy of flowering plants, next chapter. Meere kada adiginaru. I saw some comments. Okay, see, comments chestune undandi. మీ రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, మీరు చెప్తేనే కదా నాకు తెలుస్తుంది. సో comments లో keep like commenting if you really need any chapter to be taught. So next 3-4 days anatomy of flowering plants topic నేను కవర్ చేస్తాను. మార్ఫాలజీ స్టార్టింగ్ లోనే నేను కవర్ చేశాను, అండ్ ఇప్పుడు anatomy will complete. Okay, and animal tissues and frog అవి ఎలాగో మనకు అయిపోయింది, isn't it? Clear? Placenta, yes. So placenta ela ante, it is the blood is getting transferred na placenta lo, basically jarigedi enti. And this is important, high risk of getting this infection. So which population is at high risk of getting this infection? Individuals who have multiple sexual partners,
డ్రగ్ అడిక్ట్స్ హూ టేక్ డ్రగ్స్ ఇంట్రావెనస్లీ, ఐవి ద్వారా ఎవరైతే డ్రగ్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు, ఇండివిజువల్స్ హూ రిక్వైర్ రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్, ఇప్పుడు రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది డ్యూ టు సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో అట్లాంటి కేసులో ద నీడిల్ సిరింజెస్ షుడ్ బి యూజ్డ్, లైక్ కొత్తది యూజ్ చేయాలన్నమాట. చిల్డ్రన్ born to an HIV infected mother. So if we high risk, take a note of this. It's quite important. Okay. Answer this question. AIDS can be transferred from mother to child. Is it true or false? And if it is true, how is it transferred? How it is transmitted? Mother nunchi child ki how it is actually transmitted? Tell me. ఆ చాప్టర్ వద్దా నందిని? మరి 12th లో ఏ చాప్టర్ కావాలి అది చెప్పండి. నేనేమనుకున్నాను సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 12th ఇది జెనెటిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దామని, అందుకే 3 days లో అది అయిపోతుంది కదా మనకు, ఈ ఆగస్ట్ లాస్ట్ 3 days లో అనాటమీ అయిపోతుంది అని అది సెలెక్ట్ చేశాను. కానీ ఐ గాట్ సమ్ మెసేజెస్ ఆల్సో, స్టూడెంట్స్ మీరే ఎవరో అడిగినారు అనాటమీ చెప్పండి అని. Yes, Arjun Reddy, very good. It is true. And how it is transmitted? Through placenta. Okay. So, suppose this is the fetus. Okay. So, this happy fetus. Fetus will have placenta, isn't it? Placenta and telusu kada. So, this placenta is basically the place through which, so this is connected by umbilical cord. Placenta is connected by umbilical cord. సో ఈ అంబిలికల్ కార్డ్ ద్వారా ప్లాసెంటా నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద మదర్స్ బాడీ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫీటస్. సో త్రూ దాట్ బ్లడ్, మదర్స్ బాడీలో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఎలా, ఫ్రమ్ హర్ బ్లడ్ ఓన్లీనా. సో బ్లడ్ నుంచి బేబీకి న్యూట్రియంట్స్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ fetus will be affected through the blood if the mother is infected with AIDS. Okay, clear? Now we'll see structure of HIV virus. Okay, structure of HIV virus. Chalo. So HIV is caused by virus only, na? What is the virus? Sorry, AIDS is caused by the virus. Virus pair enti HIV, human immunovirus. Okay, so ee human immunovirus structure ippudu manam nerchukundam. Structure of HIV, human immunovirus structure annamata. Clear? And HIV virus edaithe untundi, that belongs to which group of virus? Who will tell me the answer for this? So HIV actually belongs to which group of virus? Is it bacteriophage or retrovirus or which group of virus? Cheppandi. Can you tell me this one? Yes, Arjun Reddy, very good. It is retrovirus. So HIV is actually one retrovirus. Enduku nana retrovirus? So ee retro word ante enti? Retro usually belongs to old, isn't it? Ippudu retro songs antamu, retro movies antamu, ante old movies. So ikkada why HIV is belonging to that retro category? Okay, because generally manaku emaitadi ante DNA నుంచి RNA ఫామ్ అవుతుందా, లేకపోతే RNA నుంచి DNA ఫామ్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రాసెస్? రెట్రో వైరస్ ఎందుకు అంటున్నాము? మామూలుగా DNA నుంచి RNA ఫామ్ అవుతుందా జనరల్ గా, లేకపోతే RNA నుంచి DNA ఫామ్ అవుతుందా? చెప్పండి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, RNA టు DNA ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, అంటే ఉల్టా ఓల్డ్ స్టైల్ అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ DNA నుంచి RNA ఫామ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ రెట్రో వైరస్ కాబట్టి ఇది RNA నుంచి DNA ఫామ్ అవ్వడం, మళ్ళీ ఆ DNA నుంచి RNA ఫామ్ అవ్వడం. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, వెయిట్. సో స్ట్రక్చర్ లో వైరసెస్ చూద్దాం నాన్న. హియర్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA, single stranded RNA and reverse transcriptase. Okay. So HIV virus, retrovirus lo emuntundi ante it has got single stranded RNA, along with that it has got reverse transcriptase.
So a reverse transcriptase, yes, Arjun Reddy, by reverse transcriptase, very good. So let us see what is this retrovirus, what is this reverse transcriptase, okay. So retrovirus already నేను చెప్పాను కదా, retrovirus అంటే retro ante here old ante what basically is happening here, RNA to DNA, RNA nunchi DNA form avadam, okay. But what is the usual method lo DNA nunchi RNA form aitadi, kani ikkada RNA nunchi DNA, okay. Next you see okay, one more retrovirus ki definition అనుకోవచ్చు, definition లాగానే ఏంటంటే virus which has RNA as genetic material, any virus which has RNA as the genetic material, RNA as genetic material. So what is that? That is retrovirus. So any virus with RNA as genetic material, right? And దీంట్లో ఇంకొకటి ఏముంటుంది, reverse transcriptase, RT, reverse transcriptase, okay. Nandini, but that is good for health, you should eat that. So చూడండి, here single stranded RNA and one reverse transcriptase, what it is exactly going to do? So this is the genetic material kada of retrovirus, HIV virus. So idi now it will go and attack the host cell. So just imagine this is the host cell, okay. Host cell ki vellinappudu both RNA and reverse transcriptase will be transported, okay. So both RNA and reverse transcriptase, both of them are entering the host body. A host will obviously have one nucleus, yes, host ki kuda oka nucleus untundi ante kada. So this is the suppose new DNA of the host DNA anamata, idi host DNA, clear. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ప్రెజెన్స్ లో, ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టెడ్ ప్రెజెన్స్ లో RNA ఏదైతే ఉంది, సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA, this will first form cDNA, complementary DNA. What it is forming? Complementary DNA. So just imagine this one as the complementary DNA. ఎలా ఫామ్ అయింది, ఈ RNA సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ప్రెజెన్స్ లో it is forming complementary DNA, okay. This complementary DNA will now go and attached to the host DNA, adi host DNA lo attach అయిపోతుంది. So this is what basically happens here. Next emaitadi, from this host DNA what will be produced? Again RNA will be produced. So many RNA produce aitadi, aa RNA chuttu oka protein ila layer అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ బేబీ వైరస్, ఓకే. అగైన్ బేబీ రెట్రోవైరస్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ సైకిల్ గోస్, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ రెట్రోవైరస్ అంటే ఎనీ వైరస్ విచ్ హ్యాస్ RNA యాజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. దీంట్లో రెట్రోవైరస్ HIV వైరస్ లో ఒక సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA అండ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఉండడం. సో దాట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ బాడీ. హోస్ట్ బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ప్రెజెన్స్ లో కాంప్లిమెంటరీ DNA ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లిమెంటరీ DNA. దాట్ కాంప్లిమెంటరీ DNA విల్ గో అండ్ అటాచ్ టు ద హోస్ట్ DNA. తర్వాత హోస్ట్ DNA నుంచి చిన్న చిన్న మళ్ళీ వైరస్ ఫామ్ అవ్వడం, ప్రోటీన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే. దాని చుట్టూ ప్రోటీన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ baby virus will be produced, baby retrovirus, exactly. Sayyid Arif, what happened? Garuda batch. Shizuka, Arvind, are you people understanding? This is very important, please note it down. Idi chala important information. You will get question from here. See manaku ఇప్పుడు వీఆర్ లర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్, బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ వేర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ ఈ ఏరియా నుంచి అడుగుతారు. సో నోట్ డౌన్ దిస్ వన్, ఓకే.
ఎస్ నందిని, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అవును నాన్న హన్సిక, ఇట్ అటాక్స్ మ్యాక్రోఫాజెస్ అండ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్. అది నెక్స్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, హౌ ద హెచ్ఐవి వైరస్ ఈస్ అటాకింగ్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఓకే, విల్ సీ దట్. Ma'am, AIDS is a dreadful disease. Yes, Kavita, actually it has no cure, but it can be prevented. దీనికి ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది, అండ్ మెడిసిన్స్ కెన్ బి యూస్ టు ప్రొలాంగ్ ద పీరియడ్. అంటే ఒక 5-10 ఇయర్స్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తానికి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది ఎయిడ్స్ వైరస్ ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు. కానీ మెడిసిన్స్ వల్ల ఆ 5-10 ఇయర్స్ని మనం 25 ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ డెడ్ఫుల్ ఓన్లీ. యా, dreadful. Okay, next you see here Nana, so this is integration into host cell genome lo ela integrate aitundi chudandi, how it is integrating this one. Then integrate ayin tarvata duplicates of viral DNA, itla chinna viral DNA form aitadi. ఆ వైరల్ డిఎన్ఏ చుట్టూ ఇట్లా ప్రోటీన్ లేయర్ ఫామ్ అవ్వడం, అండ్ ఫైనలీ రెట్రోవైరస్ విల్ బి అబ్టైన్డ్. ఫైనలీ రెట్రోవైరస్, బేబీ రెట్రోవైరస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఓకే, సో నౌ ఐల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రెట్రోవైరస్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రెట్రోవైరస్. Azithromycin, yes, Suresh, yes, Suresh, we'll discuss the medicines. Wait, medicines kuda manam discuss cheddam. So first entante, draws one structure like this, and inside that you have what, single stranded RNA. Tarvata ivi reverse transcriptase. Okay, single stranded RNA and reverse transcriptase. తర్వాత దీని తర్వాత ఏముంటుంది దీంట్లో? ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్, ఈ లేయర్ ని P24 లేయర్ అన్నమాట. సో దిస్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ P24 లేయర్. వాట్ ఈస్ దిస్ P24? లెట్ మీ లేబుల్ ఇట్. అండ్ ఇది రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్, రైట్. And what are these? Single stranded RNA. సరేనా? Then P17 అనేది ఒక లేయర్ ఉంటుంది. This is one next layer which is called P17. What is this? P17. అర్థమైందా? Okay, then we have here one more layer, lipid layer అన్నమాట. ఆ లిపిడ్ లేయర్, డబుల్ లిపిడ్ లేయర్ మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ లిపిడ్ లేయర్ మీద ఒక గ్లైకోప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ డ్రా ద గ్లైకోప్రోటీన్ లైక్ దిస్. ఇలానే దేర్ విల్ బి మెనీ గ్లైకోప్రోటీన్ అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది గ్లైకోప్రోటీన్. సో ఈ గ్లైకోప్రోటీన్ కి ఒక పేరు పెట్టారు GP120. వాట్ ఈస్ దిస్? GP120. దీస్ ఆల్ ఆర్ గ్లైకోప్రోటీన్. ఓకే, ఏది? దిస్ వన్. అర్థమైందా? Nandini, clear? So this is the structure of retrovirus, HIV virus structure అన్నమాట. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏమేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం? దిస్ పార్ట్ P24, P17, P24 ఈ లేయర్, ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. తర్వాత P17 తర్వాత ఏముంటుంది మనకు? ఒక లిపిడ్ బైలేయర్ అన్నమాట. లిపిడ్ బైలేయర్ లో we have this GP120 glycoprotein which is attached to the lipid bilayer, GP120. సరేనా? Answer this question, try this. Let me ask you one question here. One minute. Then we'll see how the virus attacks the human body. AIDS or acquired immunodeficiency disease, syndrome, is the disorder of antibody-mediated immune system or cell-mediated immune system. Can you tell me the answer for this?
AIDS or acquired immunodeficiency syndrome, it is a disease of antibody mediated immune system లేకపోతే cell mediated immune system. What should be the answer? Okay. Kavita. Option B, very good. So it is actually cell mediated immune system. Okay, cell mediated immune system. See, AIDS is the disorder of the cell mediated immune system. Disorder of cell mediated immune system. See, basically AIDS chesedi enti, it is weakening the immune system complete ga. Cell mediated immune system మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నీట్ హాట్స్పాట్. దెన్ ఇక్కడ T helper cell population will decrease. As a result, antibody production by B cells also gets suppressed. T helper cells population decrease aitadi AIDS lo. ఎందుకంటే macrophages and T helper cells both will be attacked. AIDS virus ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ AIDS virus will go and directly attack the head office, ఇలా soldiers ని. Okay, so who are the soldiers of our body? Macrophages, T helper cells. Okay, so T helper cells and macrophage ni direct ga attack చేస్తుంది. Macrophages will not be killed, అది కొంచెం పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, కానీ T helper cells will be killed. T helper cells will be gone అన్నమాట. అందుకే as a result of that antibody production by B cells తగ్గిపోతుంది. This leads to loss of natural defense against viral infection. దానివల్ల ఏమైతుంది, చిన్న చిన్న ఇంకా చాలా డిసీజెస్ కి ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ద సేమ్ పర్సన్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ బై ఎయిడ్స్, కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ విల్ బి అపియరింగ్ ఫస్ట్. ఎయిడ్స్ కంటే ముందు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇంకో చాలా డిసీజెస్ వల్ల ద పర్సన్ వోంట్ సర్వైవ్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, try this question, simple question. ఇంకొక simple question. Causative agent of AIDS. AIDS causative agent ఏంటి? Bacteriophage or retrovirus? What should be the answer? Simple. Kaushik. Okay, Kaushik, tell me the answer. Next topic we will discuss attack on human cells. How the AIDS virus, it is attacking the human cell. Okay, Doraemon. So obviously this is retrovirus. AIDS virus is retrovirus kada. Okay, so two cells are attacked. Next topic, how HIV virus is attacking on the human body. Okay, attack on human cells. So human cells lo attack చేసినప్పుడు basically what is happening, you know, two cells, two immune system cells. One is macrophages. E macrophages will be attacked along with this T helper cells. Along with this T helper cells also attacked. Okay, both of them will be attacked anamata. Now what happens, you know, simultaneously attack అయినప్పుడు this is phagocytotic. Edi macrophages, they are phagocytotic. Adi it will survive anamata. It becomes little, idi koncham stronger kabatti it will survive. But what about this one, T helper cells? All the T helper cells will be destroyed. Okay, all the T helper cells will be destroyed. Very good. Okay, so macrophages, they are phagocytotic. They are phagocytotic, and hence they become the factories, HIV factories anamata. HIV factories. Okay, HIV factories ante please remember it is macrophages. Macrophages, HIV factories. Got it? Now suppose the virus undi kada, so virus will have what? Glycoprotein virus lo enti indake diagram చూపించాను, GP120. GP120. So this GP120 ఏదైతే ఉంటుంది on the virus, okay, that attached to CD4 receptor. CD4 receptor.
what is this? CD4 receptor. So the other day one student was asking, ma'am ఈ CD4 receptor ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తే బాడీ నుంచి, సో ఆబ్వియస్లీ మన సెల్స్ లో CD4 లేకపోతే this retrovirus will not come and attack, but that is not possible. No, we cannot remove CD4 cells from our cells. Okay, so maybe you all are like going to become scientists. Yeah, you all can invent this particular thing. So CD4 cells edaithe untundi, that is detected by this GP120, and ee retrovirus HIV virus edaithe untundi, that will be attaching at the GP120 point. Glycoprotein untundi kada mottam HIV retrovirus chuttu mottam glycoprotein untundi kada, GP120, that one. Okay, clear? సో హెచ్ఐవి ఫ్యాక్టరీస్ అడిగితే ఏం రాస్తారు నాన్న? ఎస్ కుందన్, హెచ్ఐవి ఫ్యాక్టరీస్ అడిగినప్పుడు అది మ్యాక్రోఫేజెస్. రిమెంబర్ దట్ ఈస్ మ్యాక్రోఫేజెస్. సో నౌ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దేర్? సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇలానే ఒక సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఈ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ప్రెజెన్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ డిఎన్ఏ. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ప్రెజెన్స్ లో ఆ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఈ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ దేంట్లో ఉంది? రెట్రోవైరస్. హెచ్ఐవి రెట్రోవైరస్ will have RNA as the genetic material, isn't it? RNA as the genetic material. Okay, Cherry. Then what happens? Ipudu host body. Let me draw this diagram. Suppose this is the host cell. Human body lo idi human host cell. Ee host cell lo obviously there will be one host DNA. This is host DNA, isn't it? So ee host DNA ila untundi. This DNA, complementary DNA. This is actually complementary DNA. ఈ కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ ఏమైతుంది అంటే ఇది ఇక్కడ వచ్చి అటాచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ అటాచ్ అయిన తర్వాత దిస్ విల్ ఫార్మ్, ఇట్లా చిన్న చిన్న ఆర్ఎన్ఏ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ఎన్ఏ ఇంకొక రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ కూడా ఫార్మ్ అవుతుంది. తర్వాత దిస్ విల్ గో లైక్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ప్రోటీన్, దాని చుట్టూ ఇట్లా ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అవ్వడం. So these are the baby retrovirus. Now this retrovirus will go and infect other cells of the human. Adi bayatiki elli malli it is infecting another healthy cells of human. Alane it is increasing. Okay, this process is increasing. Population, retrovirus population mana body lo increase aitundi. Very simple. Reverse transcriptase help dwara HIV virus genetic material edaithe untundi, aa genetic material reverse transcriptase presence lo it forms complementary DNA. That complementary DNA will come and attach to this host DNA, and then it will produce many baby retrovirus. Clear? Okay. So whatever retrovirus form aindi, our retrovirus basically where it is going. Okay, so our retrovirus student nana, so HIV infection basically ela jarugutundi ante, see HIV infection, all the cells are HIV infected by those retrovirus, then it will directly go and kill the T helper cells. Okay, so it is killing the T helper cells. Tarvata immunity obviously decrease aitadi kada. T helper cells, if it is killed, immunity of the body, immunity decreases. Immunity appudu emaitundi? Taggipotundi, decrease aitundi. Ade AIDS annamata. Okay, so AIDS lo basically emaitadi ante entire immunity of the body decreases. Mana body lo mottam immunity anedi decrease aitundi. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే అయింది, హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఎయిడ్స్ స్టేజ్ రావడం, దిస్ యూజువల్లీ టేక్స్ 5 to 10 years. ఓకే, మామూలుగా 5 to 10 years పడుతుంది. గాట్ ఇట్? కానీ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తే ఈ 5 to 10 year పీరియడ్ ని మనం 25 years వరకు కూడా
డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు, 25 years వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. హౌ? బై యూజింగ్ సర్టన్ మెడిసిన్స్. సో దేర్ ఆర్ మెడిసిన్స్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆర్ టు లైక్ ఇంక్రీజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తానికి వీక్ అవ్వడం. సో ఆ పీరియడ్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కంప్లీట్ క్యూర్ అయితే ఎయిడ్స్ కి లేదు. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్, పర్మనెంట్ క్యూర్ ఫర్ ఎయిడ్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమైతే తెలుసా, సో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ఫైనలీ ఇట్ విల్ బి ఎయిడ్స్ ఓన్లీ, బట్ పర్సన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాస్ట్ స్టేజ్, మధ్యలో ఇప్పుడు ట్యూబర్క్యులోసిస్ రావడం, లేకపోతే ఏదో న్యూమోనియా, క్యాన్సర్, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వల్లనే ద పర్సన్ విల్ డై యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో సర్టన్ రేర్ క్యాన్సర్ అవ్వడం, pneumonia, or it can be some tuberculosis, respiratory tract infection. Okay, tuberculosis. So itlanti different reasons valla, because immune system mottaniki tagipoyindi, because the immune system has decreased or weakened, so the person is affected by some other disease. So final stage ki ante mundu ivanni disease vallane the person will die sometimes. Okay, now what are the test AIDS detect cheyadaniki? What are the available test? So two things we have to remember. So test lo first test enti cheppandi, very popular, very easy also. Okay, Arjun, you want to invent the cure for AIDS, very good. So you should have such goals. So scientist avali dan kosam. Okay, so what are the tests? ELISA, first test enti? ELISA. So full form cheppandi. All of you tell me the full form of this test. AIDS kosam available test entante, it is ELISA test. ELISA test ki full form enti cheppandi. Arjun Reddy, answer correct, but tell me the full form. This full form you all have to tell me. Come on. Yes, enzyme linked what? Enzyme linked immuno cheppandi. ELISA ante enzyme linked immuno. Yes, enzyme linked immuno. Very good, very good. So enzyme linked immunosorbent assay. So this is the test for AIDS anmata, and confirmatory test enti? Ee test available ga undi, kani what is the confirmatory test? AIDS ki confirmatory test enti nana? What is the confirmatory test? Sorbent assay, very good. Enzyme linked immunosorbent assay, correct. So Western blotting, there is one more method, Western blotting. ఆ Western blotting ద్వారా confirm చేసుకోవచ్చు AIDS ని. Okay, so that is nothing but Western blotting. Clear? చలో, test అయిపోయింది. So you can see this ELISA kit there. Now we'll see treatment. What is the treatment available for HIV AIDS? So HIV AIDS kosam actually permanent treatment or cure anedi levu, kani there are certain medicines. Aa medicines basically chesedi enti? So aa medicines valla emaitundi, oka 5 to 10 years maamuluga padtadi kada HIV infection nunchi last stage varaku. So aa 5 to 10 year period ni koncham elongate chesukochu, drag chesukochu medicines dwara. Okay, so to slow down the virus spread, treatment is to slow down the virus spread. Virus spread ni slow down chesukochu ante. We can make it slow, but completely virus ni kill cheyadam, it is not at all possible. That is not possible. Okay, now you see here. So medicines basically enti? What are those medicines? They are faulty nucleotides. Okay, so the medicines used for AIDS
అవి యాక్చువల్లీ కొన్ని ఫాల్టీ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని బాడీలో ఇన్సర్ట్ చేయడం. వాట్ ఆర్ దే? ఫాల్టీ న్యూక్లియోటైడ్స్. సో ఈ ఫాల్టీ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని మనం బాడీలో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. దాని ద్వారా ఏమైతుంది? ఫాల్టీ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు, సో దీస్ ఆర్ న్యూక్లియోసైడ్ అనలాగ్స్. ఏంటి ఇవి? న్యూక్లియోసైడ్ అనలాగ్స్. ఓకే, న్యూక్లియోసైడ్ అనలాగ్స్. సి మెడిసిన్స్ లో బేసికలీ ఏం చేస్తారంటే వైరస్ స్ప్రెడ్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే సంథింగ్ ఆ డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్. ఆ చేంజెస్ మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది ఆర్ఎన్ఏ. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ రెట్రోవైరస్? ఆర్ఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ఈ ఆర్ఎన్ఏ విల్ ప్రొడ్యూస్ faulty RNA. Finally, it is going to produce faulty RNA. Okay. How faulty RNA? Because manam faulty nucleotides ni insert chesamu. Aa faulty nucleotides will go and bind there, and dan valla emaitundi normal retrovirus RNA edaithe undi adi produce avakuna there are some faulty RNAs produced anamata. Okay, faulty retrovirus produce aitadi ante. అది మనం డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తానికి అయితే వీ కెనాట్ కిల్ ద ఆర్ లైక్ పర్మనెంట్ క్యూర్ అయితే లేదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెడిసిన్? మెడిసిన్ నేమ్ ఏంటి? వన్ వెరీ పాపులర్ మెడిసిన్ నేమ్ చెప్పండి. ఎస్, నోబడీ ఈస్ టెల్లింగ్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్. ఇట్ ఈస్ జీడోవూడిన్. ఇది ఒక న్యూక్లియోసైడ్ అనలాగ్, జీడోవూడిన్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ డ్రగ్ is used for AIDS prevention, just to produce faulty RNAs. These are nucleoside analogs anamata. Okay, nucleoside analogs. Yes, and medicine name enti cheppandi? woodin adi nucleoside analog anamata. So medicine lo manam em raskochu? What is that medicine name? It is, yes, somebody is saying there, azithromycin. Very good. Azithromycin. AZT, azithromycin. Okay, AZT. This is the drug which is used. This is the drug which is used for AIDS patients. So basically, ee drug dwara paracetamol kaadu, antiretroviral drug. Yes, ART, Sandhya, correct? So antiretroviral drug పేరేంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ azithromycin, AZT, azithromycin. ఓకే, సో ఫాల్టీ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని బాడీలో ఇన్సర్ట్ చేయడం, దానివల్ల ఫైనలీ ఫాల్టీ RNA ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. అండ్ మెడిసిన్ ఏంటి ఇక్కడ? azithromycin, AZT. ఓకే, అండర్స్టూడ్ టిల్ హియర్? అండ్ వెన్ ఇస్ వరల్డ్ AIDS డే like observed? World's AIDS Day. So it is December 1st, isn't it? It is observed on December 1st anamata. And dantlo oka ribbon ila. Okay, so that ribbon is the symbol for that. That's all. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సింపుల్ థింగ్స్. అండ్ నౌ విల్ సీ ద ప్రివెన్షన్. ప్రివెన్షన్ కోసం there are NGOs, there is a NACO. Okay, NACO ante enti? NGOs. So NGOs, they are non-governmental organization. They will be working for prevention of AIDS. NACO ante enti? National AIDS Control Organization. Okay, let's write that. So how is this AIDS prevented? Prevention lo, see, always prevention is only better than cure, isn't it? So idi chudandi, NGOs, they what NGOs will be doing? They will be working for prevention of AIDS. AIDS prevention kosam they have many like social awareness create chestaru anamata, working for prevention of AIDS. Tarvata NACO. What is this NACO? Full form of NACO enti? It is National AIDS Control Organization. National AIDS Control. National AIDS Control Organization. Okay.
So what is this NACO basically doing? So NACO will give you like educate people. People ni educate cheyadam. Okay, educate people. Inkokati enti, they will provide. They'll have a distribution of condoms or free testing for AIDS. Okay, so you can write this free testing for AIDS. And there are still people who are not interested to get themselves tested. Some will have financial issues or ఏదో ఒక ఇష్యూ వల్ల, కానీ నాకోలో డైరెక్ట్ గా ఎవ్రీ సిటీ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యావ్ నాకో నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ నాకోకి వెళ్ళి ఫ్రీగా ఎయిడ్స్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా. ఓకే, ఇంకొకటి కంట్రోలింగ్ డ్రగ్ అబ్యూస్. నాకో ఈజ్ ఆల్సో కంట్రోలింగ్ డ్రగ్ అబ్యూస్. ఓకే, సో ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ఇట్లా అడిక్ట్ అయిపోతారు కదా డ్రగ్స్ కి. సో డ్రగ్ అడిక్ట్స్ లో ఏమైతుంది, ఇంట్రావెనస్ వీనస్లీ ఐవి మెథడ్ ద్వారా ఇఫ్ దే టేక్ ద డ్రగ్, ఓకే, సో ఎయిడ్స్ దాని వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అందుకే సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై నాకో. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ నాకో. ఓకే, great. Control drug abuse. Very good, Shalini. Exactly. Correct. So now you answer this question. There is one interesting question. Try this. Consider the following statements. HIV is a retrovirus. Okay, first statement. It infects and destroys. Infects and destroys CD4 T lymphocytes. CD4 T lymphocytes means infect chestada. Then newer antiretroviral drugs are cure for HIV infection. Then which of the following statement are true? You have to identify the true statement now. Okay, identify the true statement. Cheppandi. 1 and 2 only. 1 and 2 are correct, or 2 and 3. 2 and 3. Tarvata 1, 3 or all 3 are correct. Come on, tell me. Read the options carefully. I want all of you to answer this. This is one PYQ. Try this. This PYQ is important. Option B, Bhuvneshwari, are you sure? Option B ante enti 1 and 3. 1. Okay, first statement chuddam. HIV is a retrovirus. This is absolutely correct. HIV retrovirus hai kada. Okay, so then second one, it infects and destroys CD4. Idi correct kada. It is infecting the CD4 cells. Suppose human cells lo, this is the CD4 receptor. This is CD4 receptor. ఈ CD4 రిసెప్టర్ లోనే ఏం అటాచ్ అవుతుంది, G24. అవి ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ విల్ హ్యావ్ గ్లైకోప్రోటీన్. ఓకే, G20. సో that will be coming and attaching there, isn't it? Okay, so GP120 will attach to CD4. ఇది retrovirus అనుకోండి. So it has many glycoprotein. ఆ లిపిడ్ లేయర్ లో there will be glycoprotein. ఆ glycoprotein పేరేంటి, GP120. So GP120 retrovirus is attaching on CD4 cells. So this is correct only. Okay, second option is correct. The newer antiviral drugs are a cure for HIV infection. ఇందాకే కదా నేను చెప్పాను, HIV ఇన్ఫెక్షన్ కి there is no cure. HIV ఇన్ఫెక్షన్ కి క్యూర్ లేదు. So this statement is wrong. This is completely wrong. Okay, so only 1 and 2 option are correct. 1 and 2 option are correct. ఎక్కడెక్కడైతే 3 option ఉంది మనకు, just eliminate that, because no retrovirus drug till now have been produced to cure AIDS. AIDS is like it cannot be cured. Okay, ఇన్ఫెక్షన్ డ్యూరేషన్ ని మనం డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ కిల్ ద లైక్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్ కాదనమాట. ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. మోస్ట్ స్టాండర్డ్ హెచ్ఐవి స్క్రీనింగ్ బ్లడ్ టెస్ట్ సో ప్రెడిక్ట్స్ హౌ ఫాస్ట్ కెన్ వన్ డెవలప్ ఎయిడ్స్, measures the amount of virus in the blood, detects antibodies against the virus,
can be done only after appearance of opportunistic infections. Tell me. Did you understand the question? Mind blowing question, previous one. Yes, Arjun, that was a good question and that was a PYQ also. Okay. So these questions are PYQs. Again, in one more session, we will be discussing all PYQs, chapter wise PYQs and practice chepustanu. Okay. Don't worry. So most standard HIV screening blood test. HIV screening blood test enti? It predicts how fast can one develop AIDS, measures the amount of virus in the blood, detects antibodies against the virus, can be done only after appearance of opportunistic infections. Option C, Janavi, very good. Samuel, correct answer. Option C is right. I think Janavi is the first one to say the answer here. Good. So detects antibodies against the virus. Okay. So non-standard HIV screening blood test edaithe untundi, that is exactly detecting the antibody against the virus. Virus against lo edaithe antibody untundi danni detect cheyadam. Okay. A444. No, Nana. Option 4 is not correct. Option C is right. Option C is the right option. Yes, Kavita, Shubhani. Understood? So, with this, we completed this topic, AIDS and cancer. It is given in detail in this chapter. And starting lo manam konni common diseases నేర్చుకున్నాము కదా, bacterial diseases, helminthic diseases, okay, viral diseases. అవన్నీ ఓన్లీ కాజిటివ్ ఏజెంట్స్ మీరు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. కాజిటివ్ ఏజెంట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఓకే. తర్వాత ఇమ్యూనిటీలో మనం నేర్చుకున్నాము హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఆ ప్రాసెస్ ఎలా యాంటీబాడీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, హౌ ఇట్ ఈస్ అటాకింగ్ ద యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ యూజెస్, అవన్నీ మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్లోనే నేర్చుకున్నాము, రైట్? సో టుడే వీ కంప్లీటెడ్ ఎయిడ్స్. సెపరేట్ సెషన్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ సెషన్ లో అంటే హోప్ఫుల్లీ మే నాట్ బి టుమారో బట్ విల్ సి థర్స్డే రోజు లేకపోతే వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ క్యాన్సర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ క్యాన్సర్ అండ్ డ్రగ్ అబ్యూస్. ఈ రెండు ఒకవేళ వీలైతే ఒక సెషన్ లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను, లేకపోతే సెపరేట్ సెషన్, ఒక క్యాన్సర్ కి ఒక సెషన్, ఇంకొకటి డ్రగ్ అబ్యూస్ కి. ఓకే. Don't die of ignorance. Yes, Kavita, exactly. One should not die of ignorance. Adi oka chala popular banner. So, క్యాన్సర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. భువనేశ్వరి, క్యాన్సర్ నెక్స్ట్ సెషన్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, చలో. సో బాయ్ ఎవ్రీబడి, మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక సెషన్ లో, ఐ థింక్ ఆన్ థర్స్డే. సో యూ ఆల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ AIDS related and immunity. Don't take it easily. Immunity oka chala important topic for NEET. Immunity related questions koni try cheyandi. Nenu kuda koni PYQs practice chepistanu. Okay, so see you soon, same place, same time, with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Ma'am, separate చెప్పండి, క్లియర్ గా ఉంటుంది అప్పుడు. ష్యూర్ నానా. జాహ్నవి, సెపరేట్ కావాలా? క్యాన్సర్ టాపిక్ సెపరేట్ అండ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ సెపరేట్ అంటే సెపరేట్ గా చెప్తాను. ఓకే, టుమారో మోస్ట్లీ క్లాస్ లేదనుకుంటున్నాను దివ్య. ఒకవేళ వీలైతే టుమారో 1 hour క్లాస్ తీసుకుంటాను క్యాన్సర్ది, లేకపోతే థర్స్డే రోజు ఖచ్చితంగా క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ష్యూర్ జాహ్నవి, సెపరేట్ గా చెప్తాను, పర్లేదు. థ్యాంక్ యూ భువనేశ్వరి. అండ్ మీ అందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ వినాయక చవితి నానా. ఓకే, చలో మంచిగా నేర్చుకోండి. టేక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గణేష్ అండ్ స్టడీ వెల్. బాయ్ బాయ్.